Hello everyone, if you're watching me for the first time, welcome to my channel. I'm Chandrika, and if you're my subscriber, thanks for watching me again. ఇప్పటి వరకు నేను మేకప్ లుక్స్ క్రియేట్ చేయడం, హెయిర్ స్టైల్స్ క్రియేట్ చేయడం ఇవన్నీ చూసారు కదా. సో ఫస్ట్ టైం నేను మేకప్ రిమూవ్ చేయడం అండ్ మేకప్ చేసుకున్న తర్వాత స్కిన్ కేర్ ఎలా తీసుకోవాలి అండ్ మేకప్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలి ఇదంతా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. సో అసలు వెయిట్ చేయకుండా ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. జనరల్గా అయితే నేను మేకప్ చేసేటప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ మేకప్ చేసుకుని తర్వాత హెయిర్ స్టైల్ తర్వాత జ్యువెలరీ ఇదంతా చేస్తాను. మేకప్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు అంతా రివర్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ చేతికున్న రింగ్స్ తీసేస్తాను అండ్ బ్యాంగిల్స్. మేకప్ చేయడానికి గంటలు పడుతుంది కానీ రిమూవ్ చేయడానికి 5 minutes కూడా పట్టదు. కష్టపడి క్రియేట్ చేసిన లుక్స్ అన్నీ ఒకేసారి రిమూవ్ చేసేస్తాం. ఒక్కొక్కసారి ఇలా చైన్స్ అవి రాకపోతే చాలా కోపం వస్తుంది కదా. చిన్న పరిస్థితి అదే. నెక్స్ట్ ఇయర్ రింగ్స్. సో నేను చేసిన ప్రాసెస్ అంతా ఇప్పుడు రివర్స్లో చేయాలి. హెయిర్ ఇలా పైకి టై చేసేసి నెక్స్ట్ డ్రెస్ చేంజ్. నుంచుంది క్రింప్ హెయిర్ స్టైల్ క్రియేట్ చేసినందుకు ఇది ఇలా షాక్ కొట్టినట్టు వచ్చింది. ఓకే, రిమూవింగ్ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ నేను ఫేస్ మీద ఉన్న మేకప్ క్లీన్ చేస్తాను. మైసెలర్ వాటర్ తీసుకుని ఒక కాటన్ ప్యాడ్ తీసుకుని మైసెలర్ వాటర్ దాంట్లో ప్యాడ్ మీద వేసి ఎక్కువ కష్టపడక్కర్లేదు, మనం సింపుల్గా రిమూవ్ అయిపోతుంది. జస్ట్ కాటన్ ప్యాడ్కి తీసుకున్నాం కదా, ఒక్క స్వైప్కి మొత్తం రిమూవ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లిప్స్టిక్. అండ్ నెక్కి కూడా మేకప్ చేసుకుంటాం కదా, అది కూడా రిమూవ్ చేయాలి. ఇయర్స్కి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫేస్ వాష్ చేయాలి. ఫేస్ వాష్ కోసం నేను ఇది యూజ్ చేస్తున్నా. అప్లై చేసిన తర్వాత వాష్ చేయాలి. సో నేను దీన్ని వాష్ చేసి వస్తా. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ స్క్రబ్. ఫేస్ ప్యాక్. సో ఇది కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోవాలి. సో ఇది డ్రై అయ్యేలోపు నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన మెస్ చూపిస్తాను మీకు. చూడండి, ఒక్క మేకప్ వీడియోకి ఎంత మెస్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ. కమాన్, ఇది పరిస్థితి. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ డ్రై అయిపోయింది. ఇంకా నేను దీన్ని వాష్ చేసేస్తాను. ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే టోనర్. ఇక్కడ నుంచి టోనర్ నుంచి మాయిశ్చరైజర్ వరకు సేమ్ స్టెప్స్ మనం మేకప్ చేసేటప్పుడు ఎలా అయితే ఫాలో అవుతామో సేమ్ అలానే ఇప్పుడు కూడా ఫాలో అవ్వాలి. టోనర్ స్ప్రే చేస్తున్నా. ఓకే, టోనర్ అప్లై చేయడం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ గుడ్ వైబ్స్ ఫేస్ సీరం. నెక్స్ట్ సీరం తర్వాత సన్ స్క్రీన్. డే టైం అయితే సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేయండి, నైట్ టైం అయితే అవసరం లేదు.
మాయిశ్చరైజర్ నివియా మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేస్తున్నా. ఇప్పటికీ మన ఫేస్ మేకప్ ఏం లేకుండా గ్లో వస్తుంది చూసారా. సో స్కిన్ ప్రిపరేషన్, స్కిన్ కేర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అండ్ లాస్ట్ లిప్ బామ్. సో మేకప్ తర్వాత కూడా స్కిన్ కేర్ ఇంపార్టెంట్. సో మేకప్ తర్వాత స్కిన్ కేర్ ఇలా తీసుకోవాలన్నమాట. కేస్ మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే వీడియోని లైక్ చేయండి. అండ్ మీరు ఎలాంటి స్కిన్ కేర్ రొటీన్ ఫాలో అవుతారు, మీరు ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ యూస్ చేస్తారు, ఇదంతా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. సీ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బై బై.